பாரு இதுல ஜூம்ல அலோவ் பண்றதுக்கா? சரி சரி சரி. ஆ ஆ இந்த கொடுத்துட்றேன், எல்லாருக்குமே இது பண்ணி அலோவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ம். பாரு. அலோவ் பண்ணிடுறேன்.
Madam, good morning, madam. Very good morning, Dr. Bhaskaran.
Yes, madam. Very good morning, madam. How are you, madam? I'm fine, thank you. So once again, glad to see your college students in the second session. One second. Yes, madam. Dr. Bhaskaran. Okay, are you projecting something? Good morning, madam. How are you, madam? No, madam. Okay, no, I can see your No, second. madam. It's a PSN teaser, madam. 30 seconds teaser. Oh, okay, okay. Paul, start பண்ணுங்க Paul. Okay, are you projecting something? Yes, madam. You got. Okay, no, I can see. No, madam. It's a PSN teaser, madam. 30 seconds teaser. அவனை ஃபோன் பண்ணுங்க. Oh, okay, எனக்கு அது okay. ஒரு சின்ன இஷ்யூ நான் முடிச்சு தரேன். ஒரு நிமிஷம். Paul, start பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. ரெடியா? ஆகுது ஆகிட்டு இருக்கு. போயிட்டு இருக்கு. பார்த்துட்டு இருக்கேன். Bhaskar? Hello, Bhaskar? Hello, Bhaskar? Bas? கேட்குதுப்பா. ஓகே மேடம், ஷல் ஸ்டார்ட் மேடம்? Yes, please, we can. Madam, very good morning, madam. So, on behalf of PSN College and Department of Information Technology, we welcome, we have all warm welcome, ma'am. And I'd like to introduce you, and she is Mrs. D. Dr. R. Gayatri, Deputy Manager. Paul, please mute everyone. Paul, mute everyone, Paul. I think the host could just mute everyone. That's Yeah, better. ma'am. Very good morning, madam. So, on behalf of PSN College and Department of Information Technology, we welcome, we have all warm welcome, and I'd like to introduce you, and she is Mrs. D. Dr. R. Gayatri, Deputy Manager. Paul, please mute everyone.
all mute everyone off. I think the host could just mute everyone. Yeah, ma'am. Is it clear now? Hello? Yes, Professor Bhaskaran, Yeah, it's ma'am. fine now. Sorry for this due to the internet issue, ma'am. So she is Gayatri. She is a deputy manager of talent management HR team, and she's from Cone Elevators. She has her MBA and HR system from Mana University and PhD from Bada University. So her passion is to enlighten the growing buds. I mean the students. So she has a very good passion, and the main character of her is whenever she feels time, she addresses students. So she wants to serve the nation. I mean, in the form of addressing students. So the students are supposed to be the backbone of India. So it's over to Gayatri now. Thank you, Professor Bhaskaran, for those kind words. So very good morning to everyone in the session who have joined and who have also joined through YouTube Live. Very happy morning to everyone. And I think before my session, you had a nice informative session on how to build your, career passport, right? So your resume, so how to create your resume. So was wonderfully explained by my colleague Bertram. So I think this session would be the maybe the origin, the session topic, which I'm going to take you through, will help you to introspect and build your resume in a much more effective way, right? So glad to have you all. The next, you have the next webinars planned, but still I can see the enthusiastic participants around 70 and still joining. So, and many more watching through YouTube Live as well. So that shows your keen interest in learning, right? So that's a good sign. So I thank the management of PSNA College for organizing such informative webinars for the students' benefit. And a special thanks to our HR Director of Kone, Mr. MP Saravanan, for nominating us to be the speakers from Kone based on PSNA College request. So thank you so much. And I'm privileged and honored to address you all because as Bhaskaran was sharing, because we had a couple of chats prior to this session. I was telling him that I feel that being a passionate HR, it's not just sharing the job opportunities, but at the same time, grooming the students. So in that way, if I get an opportunity and someone requests me, I never say no. I have always been, taking out time for this to address these students. And even during this lockdown session, this is my 16th webinar wherein I'm talking to students. So thank you again. And I feel this is a win-win situation wherein you, at least get inspired in a small way from us. And at the same time, it also keeps us motivated, seeing the enthusiasm and interest you possess, right? So it's a win-win situation for both of us. So now getting into the topic. So how many of you would have wondered like what this topic is all about? Enna potrukanga? What is mental balance?
So anybody guessed when you had this teaser out by your department, right? So anybody guessed what am I going to talk about? It's all like, you go and watch a movie. Before that, and the title guess பண்ணுவீங்களா என்ன பேச போறாங்க என்ன மூவி இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. So அதே மாதிரி தான். When you got your teaser, any guess, can you just mention in the chat box, any guess what this session is going to be all about? Did you find the topic interesting? I would love to see your answers in the chat. What this topic is going to be all about. Can you please guess? Okay, let me see. Someone has okay, good. Our knowledge. Okay. Am I clear now? Because someone has texted that it is not audible. Am I clear? Can someone confirm? Am I audible? Okay, perfect. Thank you. Thank you. So I think many of you have guessed correctly. Yes, it's not just about the knowledge. We will see in detail how you need to self-introspect yourself and increase your mental bank balance, right? So let's get into the session mode. How many of you want to become a millionaire? Raise your hand. How many of you wants to become a millionaire? உண்மையா சொல்லணும். Okay. So almost, very few of them would say no, right? So yes, I'm going to tell you how you could become a millionaire, right? For that, you need to be smart enough and you need to put in your efforts to increase your mental bank balance so that your cash in hand increases, right? So how is it going to happen? So let's see that. Someone had highlighted, yes, your guess was right. You need to first increase your cash in the mental bank balance, right? So what is that cash? To start with, you need to do a SWOT analysis of your cash. What is your knowledge base, right? The first letter, K, knowledge base. What is your knowledge base on your domain? Do a clear introspection. How many of you have taken out time to do the SWOT analysis? I'm not sure if you're all aware of this. In the analysis, in the tool, ரொம்ப powerful tool to introspect, reflect back. And I think this is a very, a good opportunity, I would say, right? Because you have ample of time to spend for yourself, reflect and do a SWOT, right? What is a SWOT? உங்களோட strength என்ன? What is your strength? What are your areas of improvement? Weaknesses. Now weaknesses சொல்ல மாட்டேன். Areas of improvement. What are the opportunities available? All right? And what are your threats? So இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா strengths நீங்க வந்து build பண்ணீங்கன்னா you will make the best use of opportunities and you can grow in your career. At the same time, if you build or if you work on your areas of improvement, it will get converted into strength, or else it will be a threat to you, right? So everything is interlinked, right? And if you do not work on your areas of improvement, it will become a threat to you. It's like, நீங்களே உங்களுக்கு காப்பு வைக்கிற மாதிரி, right? So just think over, நான் என்னோட SWOT பண்ணியிருக்கேனா, என்ன அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேனா, right?
ask this question to yourself. If you haven't done, this is the right time. My dear friends, this is the right time to do your SWOT analysis. And everything is interlinked. When you do a SWOT, you can know what is your cash, that is your mental bank balance, right? What is your knowledge base? நீங்க எந்த அளவுல you are at par with the requirements of the job market. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நீங்க உங்க ரெஸ்யூமேல உங்களை பத்தி தெளிவா போட முடியும். இல்லைன்னா, as my colleague had highlighted right in your earlier session, it will be just a cut copy paste, which majority of the students do, right? So no, it shouldn't be. You are designing your career, so you need to know who you are. First, know yourself, and there is no other person in this world other than you who can do this SWOT in the best possible way, right? So know what is your knowledge base, right? Next, A, attitude, which is a very, very important aspect. உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராப்பர் நாலேஜ் இருக்கலாம் உங்க டொமைன்ல, right? But if you do not have the positive attitude, right, that will create a lot of hindrances, obstacles in your professional life. You need to have a positive outlook, right? So first thing is, don't எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த மாதிரி லேர்னிங் வந்து especially when you have to grow in your career, you should always focus on having a learning attitude, right? That is very, very important. Have an attitude to always learn from your experiences, from anybody you come across in your life. பெரியவங்களோ சின்னவங்களோ யாரா இருந்தாலும் சரி, or any moment, it may be a negative experience, but still you learn from it, right? So for that, you need to always have an open learning attitude, right? And அதே சமயம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியும் அப்படின்னா, your knowledge, keep sharing with each other. Keep sharing with your classmates. We keep sharing among your group. Interdepartmental ஒரு group create பண்ணுங்க. Knowledge sharing பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், right? So your attitude plays a vital role. I would also be telling you in the upcoming slides, when I'm going to tell you detail about what are certain jobs pertaining to the IT, which we look out for as and when the openings come in Kone, and how the process goes on, the interview process, and how in that process this cash plays a very important role, right? Not only in our organization, any organization. I think you would have seen a short video wherein the earlier speaker, Mr. Bertram, my colleague had shared a video about Kone, right? So you would have known how we really recruit talent in the best possible way, matching to our organization values, right? So their attitude plays a very vital role, right? So this is a very nice example, right? Eagle. What is the attitude of an eagle? If whatever problems come across in your life, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு COVID-19 situationல you are working from home, or studying from home, stay at home, all this, இது வந்து ஒரு opportunity-ஆ நம்ம பார்க்கணும், right? You have to see this as an opportunity. In the time I have I've been talking to many of the people, even yesterday there was a person who never used to be so active in the phone la enna basic an app eppadi use pananum, but now in order to survive she has no other go. She has to start at least using the basic skills, right? So adinal da na sonna problems வந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கும், பட் அந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்த்துட்டு அந்த ப்ராப்ளமுக்கு என்ன சொல்யூஷன், நம்ம எப்படி, how we need to come out of it, that shows what sort of attitude you have to face those problems and come out of it, right? So aim like an eagle, right? Don't just run aside because there is a problem coming in front of you. Face it,
prepare yourself for it, my dear friends. Prepare yourself. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay. Fortunately or unfortunately, in the COVID-19, இது வந்து ஒரு மறைமுகமா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கு, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ட், ரைட்? நம்ம எதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம், நம்ம எதுல க்ரோ ஆகணும். ஸோ அதனாலதான் நான் சொல்றேன், ஸ்வாட் பண்ணுங்க, ரைட்? ஸ்வாட் பண்ணுங்க அண்ட் கீப் டூயிங் இட் பீரியாடிக்கலி, ரைட்? தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஆல்சோ இன்டைரக்ட்லி உங்க ரெஸ்யூம் கூட வந்து நீங்க வந்து upgrade பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். It should not be, a one-time activity. You should do a SWOT, know yourself. Whenever you update yourself, update your resume also, right? So have a positive attitude. Next, S. What is this S? Cash. S stands for skilled. And here I'm going to highlight that you need to be multi-skilled, right? Multi-skilled. Why am I highlighting that it should be multi-skilled? Why am I highlighting this? Because we are in such a challenging phase, okay, wherein even before this COVID-19, we have had a lot of discussions, right? That because of this digital wave, I think as I'm, addressing to many of the IT students here, right? You would be much more knowing than me, like what are the latest trends. Every moment the technology is changing, right? Every moment. So you need to update yourself regularly, or else whatever you are learning now or whatever you have learned may also have got, outdated, right? So if you want to keep yourself on the trend, you need to update yourself, upgrade yourself. And இதுல ஏன் நான் மல்டி ஸ்கில்டு சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட இதுல மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன்னு இல்லாம, you have to collaborate and work with different departments, right? For example, we talk about HR concepts, HR processes. அவர் வந்து e-learnings பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. கிட்டத்தட்ட 54,000 e-learnings in our organization itself last month people have taken, our employees. But how this would have been possible? Only if the HR processes are interconnected, combined with the online platform, right? We cannot say that illa face to face dhaan pannanom appadina. How will the people start learning at this point of time? So you need to be multi-skilled. You need to, start knowing how you can combine technology with other processes to give a much better experience for your customers or your audience, right? So you need to be a multi-skilled. So if you want to be a prospective candidate, right, for any of the employers where you are going to apply, or you get a call, you need to show and present yourself that not just in my domain, I can also say that I am multi-skilled, that இந்த என்னோட டொமைன்ல இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு நான் மற்ற பேரோட கொலாபரேட் பண்ணி எப்படியெல்லாம் நான் வந்து I can give a result oriented, I can really give a productive results. That is what you are going to show. I don't just confine yourself to your domain. Have a broadened approach to learn other concepts also, right? That is more important. So these are some basic skills. Okay. Can you see my screen? Hope it is visible. Okay, I think I have stopped sharing. Anyways, I'll be sharing it once again. Yes, so now I'm going to tell you, okay, what are the basic skills or, very important skills at any point of time you need to have with you, right? What are this? And how these skills will take you to great heights. The first one is very important. Curiosity and imagination, right? The curiosity to learn.
மத்தவங்க சொல்லிதான் நீங்க வந்து இந்த வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டோ ஒரு ப்ராஜெக்டோ பண்ணக்கூடாது. ரைட்? எனக்கு கத்துக்கணும், நான் grow ஆகணும். I have to stand as a unique candidate in future, right? So அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் attitude இருந்தாதான் you will start being more curious to learn, right? So you need to have a more curious way of learning things, so that will take you to great heights. For example, many companies focus on having this as one of the important competency they see, like in a innovative இருக்காங்களா, ideas கொடுக்கறாங்களா, are they thinking out of the box? So இதெல்லாம் எப்ப முடியும்? You have to stand out from the crowd. You cannot give regular ideas. Okay, you need to really be more creative, right? Imagine, right? And then this skill will take you to great heights, irrespective of whatever challenging situation. நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து எனக்கு ஜாப்ஸ் இருக்குமா, எப்படி இருக்க போகுது, no need to fear, right? But only thing is you need to focus and prepare yourself. இதெல்லாம் நான் வந்து சொன்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரே நான் கத்துக்கிற விஷயம் இல்லை. You need to gradually improvise on it. So இதுக்கு வந்து daily you have to contribute. You have to make learning and sculpting yourself as a habit. That's more important. Initiative and entrepreneurship. Take the lead. சொன்ன மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்லி தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. Take the lead. Talk to your professors. Say, can we do this? Can we do that? அவங்க வந்து உங்களை ஃபெசிலிட்டேட் மட்டும் தான் பண்ணணும். நீங்க லீட் பண்ணி பண்ணுங்க. நீங்க சொல்லுங்க, ஐடியாஸ் கொடுங்க. Right? And don't panic or have that fear. Be agile. Whatever critical situation, come out of it. Bounce back. Be self-motivated. Right? And if you're getting inspired, also share this with others. Because the need of the hour, I always say in all my webinars, இப்போ இருக்கிற இதுல ஓகே, இது வந்து COVID-19 அந்த சேலஞ்சோட இந்த ஃபியர் அண்ட் பேனிக் இருக்கு இல்லையா, ஸ்பெஷலி தட் இஸ் a reason I never say no to address students. நீங்க தயவு செய்து அந்த ஒரு you need not go into a depressed mode, right? Or in the fear mode, panic modeல போகவே தேவையில்லை. நீங்க வெறும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. உங்களை நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ்ல இருக்கீங்க. we are all sailing in the same boat. So if you want to come out of it, motivate yourself, pat yourself that I am doing a great job. I am learning this new today. I am going to survive. Adapt yourself. Be flexible enough. நான் இதுதான் பண்ணுவேன், அதுதான் இல்ல. Whatever it is, that is what that and the multi-skilled வந்து will help you out. Right? So be flexible to any situation. Right? Take it in a positive way. Even if there is ஒரு நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும் அதை வந்து எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்துறது, அதுல இருந்து எப்படி வருது, அது அந்த மாதிரி யோசிக்கும். திங்க் இன் தட் ஆங்கிள், ரைட்? ஸோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், ஆல் தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ். ஏன்னா நீங்க இன்டர்வியூவே போகும்போது பிஃபோர் ஈவன் யூ ஹாவ் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ, யூ வில் ஹாவ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில். ஸோ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். Right? Improve your communication skills, your verbal as well as written. இதெல்லாமே வந்து எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஸ்கில். Because you have to talk to people. இப்போ இருக்கிற இந்த சிச்சுவேஷன்ல மார்னிங்ல இருந்து work from homeல you need to talk, you need to attend meetings, you need to present yourself, right? இப்போ வந்து virtually எப்படி நீங்க present பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி கத்துக்கணும். இப்போ ஆடியன்ஸ் இருக்கும்போது, மீட்டிங்ல இருக்கும்போது you talk, but if there is no one, you're just seeing the names, and virtually interacting is an art. That is again a skill. And the communication you increase பண்ணுங்க. How to virtually communicate, right? So that is another skill you have to improvise. நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு வீடியோ எடுங்க. உங்களை நீங்க வந்து பேசுற மாதிரி ஒரு டாபிக்ல வீடியோ எடுத்து யாருமே இல்லாம நீங்க வந்து பேசுங்க. It's not easy initially. You will feel that fear. எப்படி நான் பேசுறது? Start preparing. Virtually எப்படி communicate பண்றது?
Okay, all these are things which will really help you out when you come out of this situation. You will feel happy. Okay, I can really work on this in a much more effective way, right? So there is no shortcut, only preparation, my dear friends. Preparation வேற வழியே இல்லை. ஸோ அது மாதிரி உங்க டேவை ஸ்கெடியூல் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன லேர்னிங் பைட்ஸ், ரைட்? Schedule your day in that way so that at every point of time you learn something. Next important skill is collaboration with the right people and networking with the right people. I request the participants to kindly mute yourself so that the others are not disturbed, please. Thank you. So networking வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனா யாரோட நெட்வொர்க் வச்சுக்கிறீங்க? many of you, almost எல்லாருமே இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்றவங்க ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆக்டிவா இருப்பீங்க, கரெக்டா? yes, I know that, right? But you need to sit and introspect. இந்த SWOT பண்ணும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு aspect of SWOT. How many of you have you really connected with and they have helped you in developing your career or any other sort of support you needed? Introspect that, because having the right network of people is important at this point of time, right? So for example, many of the faculties in my previous session were asking how do or even placement coordinators were asking how do I get the network, or how do I make my students to undergo internships, projects? இப்போ கம்பெனிக்கு போக முடியல. Very simple. நீங்க just you please ask your students to connect. LinkedIn அப்படின்னு ஒரு professional website இருக்கு. How many of you are in LinkedIn, my dear friends? Be active in LinkedIn. Profile இல்ல அப்படின்னா தயவு செய்து இன்னைக்கு profile create, right? Because now it's a one of the recruitment trend. Majority of the profiles are even sourced or based on the references through LinkedIn. So be active in LinkedIn. Give connections, give request to the right people who can help you in your career, in your professional growth. You get to connect with n number of industry experts across. You can do a lot of e-learnings, right? Courses, certifications. எவ்வளவோ LinkedIn வந்து நிறைய இருக்கு. So have, I'm not denying that you need not be in Facebook or Instagram. Yes, you can, right? But have the right network, right? It's socially active na எவ்வளோ பேர் என்னோட ப்ரொஃபைல் பிக்கு லைக் போட்டாங்க, ரைட்? அது மட்டும் இல்லை my dear friends. You need to use this blessing in the right way. இப்போ வந்து இந்த gadgets இல்லாம we will not be connecting with each other right now, right? So use this in the right way. நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களை இப்போ வந்து prepare பண்றீங்களோ in terms of all these skills which I'm saying, அதுவும் நெட்வொர்க்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். That will really give you really very good results. நீங்க எதிர்பார்க்காத ரிசல்ட்ஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், right? So network with the right people. Have a LinkedIn profile. Create it if you have not done it so far, right? Do it. Connect, give connections to the right industry experts. Start discussion. உங்க டொமைன்ல இருக்கிற டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஐடி நிறையவே நீங்க வந்து இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நீங்க நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் you can write blogs. Okay, how IT is interconnected, how it could help to face different difficulties which organizations face. If you have some ideas, share it. இது எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம். So do it, right? Next is accessing and analyzing information. See, why I'm taking so much of time on this slide is
These are some very important skill set. It's not for time being, for your lifelong, even after you get a job. These skills will help you out. These skills will help you out lifelong, right? So accessing and analyzing information is very very important. இது ஒரு skill தெரியுமா? ஏன்னா இப்போ having everything you get, like data like anything, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா ஜங்கா கிடைக்கும். பட் அந்த டேட்டால எது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவான திங், how you're going to validate, filter it is important. Okay, simple things start from your own way. If you're getting a message in Facebook or WhatsApp, before even you share, validate it. Develop that skill. So even if in future if you're going to get a data specialist role or something like that, you will have that skill competency to first and foremost validate the data. So and the skill competency வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், right? Access it from the right source, analyze it and validate it if that is the right one, right? And once you receive, try to share with others, right? That is very very important. Sharing information, it's like the biggest gift you can give to others, right? Giving the right information is in a small way you can give back. The knowledge sharing, information sharing, please focus on that as well, right? So on the right hand side, I have just given you some quick bites, right? In LinkedIn, I just came across this simply learn. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, Udemy, okay, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. I think more than me you would be an expert. நீங்க லிஸ்ட் போடலாம் எதுலலாம் வந்து நீங்க போய் you can start doing start individually learning, that is self learning பண்ணலாம், right? You have earlier you had to register, pay a fee and take up a course or download an ebook, but now, right, there are so many educational websites offering very informative resources, educational resources free of cost, right? So make use of this time, create a repository which will be useful for your future. Have all this in your repository so that you can access it for a lifetime, right? Access it for lifetime. So இந்த மாதிரி நிறைய எஜுகேஷனல் வெப்சைட்ஸ்ல வந்து உங்களோட டொமைனுக்கு ரிலேட்டடா நீங்க ஏதாவது கத்துக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு, if you feel, go and start learning. Blockchain technology, artificial intelligence, IoT, robotics, okay, sensor technology, நிறைய விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு. And this is also helping at this point of time. So if you are digitally very much equipped, before even this COVID-19 would have come, this would not have been a big challenge for individuals or organizations or institutions. So be upgraded in your domain as well as in other areas wherein you can collaborate and work to give a productive result, right? So focus on these skills. Next, this is a very important element of cash to increase your mental bank balance. What is it? Habit. நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் வந்து, நான் இன்னைக்கு இந்த வெபினார்ல சொல்றேன், நீங்க காலையில ஒரு வெபினார் கேட்டிருப்பீங்க, இன்னைக்கு அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு இருக்க போறாங்க உங்க காலேஜ்ல, சீரீஸ் ஆஃப் வெபினார். That's what your HOD sir was also highlighting. I was listening in the previous webinar. I'm so happy. But my dear friends, you need to understand that on the session la mattum you shouldn't just listen and remove it from the other side. You need to ensure that whatever you come across, or whatever little aspects which has really inspired you or you want to start working on it, note பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து ஒரு ஹேபிட்டா பண்ணிக்கோங்க. You have to make learning as a habit. ஒரு நாள் கதை மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நீங்க இன்னைக்கு வந்தீங்க, வெபினார் அட்டென்ட் பண்ணீங்க, you have completed it, okay பாத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு that's all. No, that shouldn't be the case. You have to make it as a routine.
You have to make learning as a habit. So இந்த மாதிரி நிறைய habits learning தவிர்த்து நீங்க வந்து பிசிக்கலா எப்படி ஃபிட், நான் வந்து மென்டலி ஃபிட் பத்தி சொல்றேன். So physically fit பண்றதுக்கு I can see a lot of people are focusing on their physical fitness, which is very good, because earlier at least we used to walk here and there, go outside, but now we are just seeing the 4 directions walls, right? North, east, west, you know, north, south, east, west, we are just seeing the walls. So we need to be physically fit as well. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் habits வந்து ஃபார்ம் பண்ணுங்க in the preparation phase. Here I would like to highlight one important takeaway from a very well-known author. Okay, இது வந்து என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிது ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன்ல. அதனால தான் மேபி I think also this is one of the reason why I am really focusing on doing so many webinars, because this is also keeping me mentally fit, energetic, motivated. At the same time, I feel that you know, I can also share some piece of information based on my experience and real life time, you know, experiences sharing with the student community, right? So அது என்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு சொல்றேன். ஸ்டீஃபன் கவி சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர். அவர் வந்து அவரோட புக்ல 7 habits of highly effective people, அதுல என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, ஒரு key learning takeaway, it will take 21 days for a person, for an individual to develop a habit. So அது வந்து நீங்க தான் டிசைட் பண்ணும், அது ஒரு நல்ல ஹேபிட், a good habit. Are you going to develop a good habit or the other way? So if you wake up daily by, you know, 10 o'clock, 11 o'clock, and if you do a routine daily, you know, in a different way, that itself will become a habit. And to come back to the normal terms, that will be a stress for you. Focus on developing good habits, maintain your routine, and in that habit, make learning as one of the important habits. Because as students, this is your preparation phase. So make learning as a habit. Invest yourself in learning. The more you invest yourself, இதுக்காக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, it will be like anything, multifold. You will get the interest in a multifold way, right? So put yourself more than 100%. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு make learning as a habit. Daily habit na daily நீங்க make it as a part of your routine. சின்ன சின்ன விஷயம். For example, skill developmentல நான் சொன்ன communication skill, ஒரு நாள் ஒரு புது word கத்துக்கோங்க, அதோட மீனிங் கத்துக்கோங்க, right? So that 365 days you would have learned 365 new words, my dear friends. So உங்க vocabulary repositoryல 365 words நீங்க வந்து add பண்ணிருப்பீங்க. So இது எப்ப possible? If you make this as a habit. ஒரு நாள் பண்ணிட்டு ஒரு நாள்னா 365 words வராது, right? So make learning as a part of your habit. That will help you for a lifelong, not just to get a job, my dear friends, but to develop your career and to in your life to ensure you stand out as a unique personality, a prospective candidate. Okay, this will help you out. Learning is not going to hurt you anyway. It will only help you, whatever age, so wherever you are, எந்த ரோல்லையும் எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் இந்த லேர்னிங்கை மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா it will take you to great heights. இவங்க நான் தான் பெரிய, I am the, you know, boss, I cannot, அந்த மாதிரி இது நீங்க எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும், if you have something to even learn from a kid, you have to have that attitude, right? So develop learning as a habit. So once you do all this, my dear friends, your mental bank balance would enrich like anything. Okay, you will become a millionaire definitely, because that will take you to great heights. But நீங்க இதுக்கு prepare பண்ணணும். இது கேட்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு இல்லையா? So if you want to develop and increase your cash balance in your mental
bank, you need to keep yourself active. You need to broaden yourself, your mind, to keep learning, right? So now, having said all this, and you would have also seen a video about Kone. So I take much pride to share some of the opportunities which we come across as and when we have certain requirements in the team from the IT aspect, right? So yesterday we had session for mechanical, so I was sharing the mechanical job description samples. So today, for the benefit of IT related students, I thought, if you are aiming, okay, to be part of our great organization, Kone, what sort of skill set which you can start preparing, right? And not only our organization, wherever you are planning to apply, or you need to do a thorough understanding, a research of that company. That is very, very important. நான் இப்போ காமிக்க போற அந்த ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே எல்லா கம்பெனிலயும் அந்த மாதிரி இருக்கும். To start analyzing it, start seeing that உங்க SWOT நீங்க அதுல வந்து are you skilled at it, அந்த மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணாதான் you can apply for the right job. சரி, ஏதோ பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சொன்னாரு அப்ளை பண்ண சொல்லி நானும் அப்ளை பண்றேன். No, have that passion, my dear friends. நீங்க எது பண்றதா இருந்தாலும், உங்க ரெஸ்யூம் கிரியேட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு e-learning வந்து நீங்க வந்து சொந்தமா லேர்ன் ஒருத்தங்க பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா, நீங்க அதுக்கு வந்து ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட், ஆர் யூ பேஷனட், ஓகே, இஸ் தட் யுவர் ட்ரீம், அதை நோக்கி போங்க. And if you have a dream and desire to be part of our organization, Kone, let me take you through. Because if you have wished to be part of Kone, here you see, because we are a great place to work, right? And as you can see, we have already also been certified this year from Great Place to Work Institute as one of the great places to work in, among all organizations, right? And the unique thing which makes us to be a great place to work is it is a high performance oriented culture which has high trust in all our employees. So if you want to be a part of our People Flow team, what sort of preparation you need to do in terms of your cash, right? Knowledge, skill set, attitude, and using your learning habit, how you can improvise yourself. So here is a sample JD, right? As you can see on the screen, this opening may not be a live opening, but still I'm just showing you from the IT aspect, students from the IT aspect. Okay, if you are aspiring, we have very well renowned R&D center, right? Technology, India Technology Center in India, that is in Chennai as well as in Pune, right? So if you see, this opening was for our Chennai location. So similarly, there are a lot of openings which come across in Pune location as well. So இது வந்து ஒரு sample, ஒரு technology professional. So இந்த மாதிரியான job description நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு என்ன தேவை? So it is clearly mentioned, we expect you to have. So இந்த points எல்லாம் உங்களோட SWOTல இருக்கா? நீங்க அதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களா? ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா start focusing and bridge that gap. ஜாப் மார்க்கெட்ல என்னெல்லாம் லேட்டஸ்ட் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு, அதுல என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்க, இல்ல நீங்க எந்த கம்பெனி அஸ்பயர் பண்றீங்களோ அவங்களோட கெரியர்ஸ் பேஜ்ல போய் பாருங்க. ஓகே, வாட் ஆர் தே எக்ஸ்பெக்டிங்? Do I have that skill set? Check for yourself. Do a SWOT. C++ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களா? இந்த டெக்னாலஜி ப்ரொஃபஷனல்ல if you dream to be part of this team,
ரைட்? வேரியன்ட் கான்ஃபிகரேஷன் டீம்ல நீங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ப்ரொஃபஷனலா ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் கேண்டிடேட்டா வரணும் அப்படின்னு வந்து அஸ்பயர் பண்றீங்கன்னா குட். பட் அதுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஓகே, அதுக்கு நீங்க ஸ்வாட் பண்ணணும். நான் எந்த அளவுக்கு இதுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். ரேட்டிங் கொடுங்க. உங்களுக்கே நீங்க ஒரு ரேட்டிங் கொடுங்க. If you want to be at par as per the expectations of the organization, you have to start working on it. இந்த C++ எனக்கு தெரியும், ஒரு சாப்டர் தெரியாது, இது லாஸ்ட் சாப்டர்ல தான் செமஸ்டர்ல தான் நான் படிச்சேன், அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்க கூடாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஏன் இதுல வந்து இங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் when they apply and they come in for an interview, they say எனக்கு C++ தெரியும், பட் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இது தெரியாது, இந்த இந்த கான்செப்ட் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. You should be an expert in it. You should focus to be okay. Being a fresher, you can know the concepts. If you want to be a strong in C++, focus in depth. நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிற அளவுக்கு நீங்க வந்து you should start working on it. அதனால தான் நான் சொன்னேன். So when you are doing any sort of course certification, மத்தவங்க பண்ணாங்க சொல்லிட்டு நான் பண்றேன் அப்படின்னு இல்லாம, okay, just for the sake of getting an e-certificate, எனக்கும் ஒரு e-certificate கிடைச்சிருச்சு சொன்னா, that is not important, right? What have you learned out of it? You practically ஒரு working knowledge இருக்கா அதுல நீங்க வந்து உங்களை டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, அதுதான் நீங்க பார்க்கணும், ரைட்? இல்லைன்னா அந்த சர்டிபிகேட் வந்து ஒரு என்ட்ரி பாஸ் மாதிரி தான். ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம்ல நீங்க மாட்டி வேணா அழகு பார்க்கலாம், தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதுல நீங்க வந்து ஒரு மோஸ்ட் வாண்டடா இருக்கணும் கேண்டிடேட். ஒர்க்கிங் நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? பேசிக் உங்க ரெஸ்யூம்ல வந்து நீங்க வந்து MS ஆஃபீஸ், எக்ஸல், வேர்ட், இங்கேயும் அதுதான் எதிர்பார்த்திருக்கும். You should be strong in C++, strong in Excel, but are you strong in it? Right? MS Office தெரியலன்னா போடாதீங்க ரெஸ்யூம். Okay, just because someone has put, okay, doesn't mean that you whatever you are strong at, அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் SWOT பண்ணுங்க. இதுதான் the root, the starting, the way how you have to build your resume as also, right? So and also if you are aiming for an elevator industry like Kone, right? If you want to come to our organization, do a bit research on the elevator knowledge also. How does it work, right? You have a lot of videos and information which you can see in our LinkedIn, Kone LinkedIn also. Go through that. Before even you apply, you should be having a what to say, or an overview of what could be expected. நீங்க வந்து அந்த ஆன் தி ஸ்பாட் உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்டா இருக்க கூடாது, ஷாக்கிங் எலிமெண்ட். ஓ, இப்படியெல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்களா, இதுதான் நான் கோனே அப்படின்னு இல்லாம நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும். You have to do. If you are interested, you will have that attitude, right? Knowledge and skills இருக்கலாம், பட் உங்களுக்கு அந்த attitude இருக்கா, அதுதான் முக்கியம், right? So have that attitude to be more curious and learn about the organization for which you wish to apply, right? So this is a sample, one of the job description, right? The next one is another job description of data quality engineer, right? Data quality engineer. நீங்க யோசிப்பீங்க, எப்படி வந்து கோனேல வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கம்பெனி எப்படி how are they looking out for IT? Except for there, I would say almost all branches of engineering we hire expert candidates, right? So how? Because everything is interlinked, right? When IT software team, okay, they are a part of the core team to provide the best of innovative solutions from the R&D department, right? So how as an IT candidate you can contribute? For example, in the or job description la pathina, Kone 24/7 connected services for giving non-stop
connectivity to our customers, right, without any obstacle. This team works remotely, right, remotely 24/7. So இந்த டீம்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நீங்க இந்த டீம்ல இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கில் சொன்னேன் இல்லையா, இன்ஃபர்மேஷன், டேட்டா வேலிடேஷன், கலெக்ட் பண்றது டேட்டா, இந்த டேட்டா கரெக்டா. ஸோ அந்த ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ இம்ப்ரூவ் தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஹியர் டு ப்ரொவைட் குவாலிட்டி டேட்டா, ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு இண்டிபெண்டன்ட்லி ஒர்க். ஒருத்தங்க இவங்க கொடுக்கல அதனால நான் இந்த டேட்டா கொடுக்கல அப்படின்னு இஃப் யூ சே, you cannot give a proper customer service, right? You cannot okay, I think the host has muted me as well. Let me, okay, fine. So I hope I am audible now, right? So as a data quality engineer, how you can independently collect the data, collaborate with the respective stakeholders, right? And எப்படி ஒரு ரைட் டேட்டா நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், க்ளீன் பண்ணணும், ரைட்? பேசிக் லெவல்ல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு you have to generate the report and give it to the team which is supporting to improve that digital cloud based services which is offered to the customers. So இந்த விதத்துல உங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பேசிக் லெவல். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்கில், ஓகே, வேலிடேட்டிங், ரைட், த டேட்டா பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், ரைட்? ஸோ ஹியர் அகெயின் இஃப் யூ ஹேவ் ஆடட் நாலேஜ் டு SPSS, பைத்தான், இதெல்லாம் வந்து டூல்ஸ். இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு என்னோட சப்ஜெக்ட்ல இல்ல, ஓகே அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா that means you are still not at par with the requirements of the job market. நீங்க textbookல இருந்து வெளியில வரணும் my dear friends. You have to come out and go extra mile to learn the concepts which is trending. adu IT department, you have to keep every nook and every technology which is trending, you have to keep it on your fingertips, right? That will fetch you the right job. So opportunities இருக்கு. நீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்டான ஒரு கேண்டிடேட்டா அப்படின்னு வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா you should be a unique. ஓகே, உங்களோட USP என்ன, உங்களோட திறமை என்ன, நீங்க அதுல மாஸ்டரா. You have to make yourself as a master, right? So what we expect, for example இந்த ரோலுக்கு வந்து டேட்டா குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ல என்ன போட்டிருக்கோம்? டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஆனா அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000-2000 ரெஸ்யூம்ஸ் இந்த டேட்டா குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ல who are applying from the computer science background, if you want to get selected, what you need to have, எல்லார்ட்டையும் அந்த சர்டிபிகேட் இருக்கும். நான் BSc computer science, MSc computer science, or IT or B computer science engineering, எல்லார்ட்டையும் அந்த ஒரு டிகிரி சர்டிபிகேட் இருக்கும். பட் எதை பேஸ் பண்ணி எம்ப்ளாயர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க? your competencies, what makes you to stand out of that 2000 resumes, that matters the most. நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு பாருங்க, big data knowledge and IoT technologies is a plus. அப்படின்னா என்ன? உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தவிர்த்து நீங்க அதை விட்டுட்டு, அதான் சொல்றேன், இந்த டெக்ஸ்ட் புக் உங்களோட செமிஸ்டர்ஸ்ல நீங்க நல்லா படிச்சீங்க, அதை விட்டு லேட்டஸ்டான டெக்னாலஜி அதை பத்தி உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, இல்ல கோர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல you have done some self learning, and if you are good at it, you will be the apt candidate, you will be the most wanted. நீங்க தனியா தெரிவீங்க அந்த crowdல. ஸோ நீங்க இப்போ உட்காந்து இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இந்த ஸ்வாட் பண்ணும்போது என்னோட கேஷ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் த கிரவுட். ஸோ என்னோட டிகிரி சர்டிபிகேட் தவிர்த்து நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், நான் என்னெல்லாம் I have started learning, what do I know extra? So start introspecting that, right?
So that is more important, right? So this is maybe a preferred, okay, experience in R&D organization போட்டிருக்கு. But if you have the right, skill set, and if you are much more than an experienced employee, right, knowing the trends, wherein you have independently taken some assignments, you have done small projects, even as a fresher, my dear friends, you can definitely crack any interview. You can definitely get the right job, right? But நீங்க வந்து உங்களை வந்து you have to project, what you have done. Experience, எனக்கு ஜாப் கிடைச்சாதானே எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். No, it's not that you get a job and you, even as a fresher, you can learn all this, you can master and all this, start applying in your day to day lives, right? Simple thing. ஒரு இன்டர்வியூல வந்து some time back there was one EEE candidate, electrical. ஒரு பேசிக் உங்களோட ட்ரிபிள்இயோட கான்செப்ட்ஸ நீங்க வந்து வீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு வயர் விட்டு போச்சு, ஒரு வந்து உங்க வீட்ல வந்து ஒரு if there is some electrical thing to be done, right, start applying from your home. Are you able to rectify it? If no, what is the use? So all these are experiences, my dear friends. இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் நீங்க இன்டர்வியூல சொல்லலாம். This is how you increase your mental, bank balance. Or a chinna experience which starts from your home, which starts from your college, you can share this in your interview. That will, make your interviewers gain confidence in you. Okay, இந்த பையன் இந்த பொண்ணு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், ஒரு ஜாபுக்கு போய் ஒரு earlier experience இல்லைனாலும் அவனோட விதத்துல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவன் வந்து பண்ணியிருக்கான் in college, at home, and all this pertaining to your course related. So that would fetch you more sort of points in the interview, right? So think that way. Prepare yourself for that question. Tell me about yourself. Like இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க, right? இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. அதை விட்டுட்டு வந்து நீங்க ரெஸ்யூம்லயே I studied in this college, I have 2 brothers, I have 2 sisters, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாதகம் எல்லாம் யாரும் கேட்கல. இது எல்லாமே இருக்கு. உங்களோட ஸ்வாட் என்ன, உங்களோட ஸ்ட்ரெங்த் என்ன? இந்த ஜாப் பொசிஷனுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்கன்னா நீங்க பைத்தான்லயோ SPSSலயோ இல்ல வேல்யூ பிளஸ் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, பிக் டேட்டா நாலேஜ் IoTல, அதுல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அதுல என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க? அதுல பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்ன தெரியும்? ஒரு சின்ன ஏதாவது வந்து லைவ் ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ இருக்கிற COVID-19ல உங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க காலேஜுக்கு ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? யூசிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் யூசிங் IoT, எடுத்து பண்ணுங்க. பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணுங்க. அதுதான் நீங்க வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்ல வந்து ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுங்க. That will fetch you more points, and that will help you to stand out of the crowd. After 2,000, 3,000 applications would have applied for this role. That will make you to stand out of the crowd. Apart from that certificate alone, எல்லார்ட்டையும் இருக்கு அந்த சர்டிபிகேட், ஆனா யார்கிட்ட இல்லாத இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதுதான் நீங்க ஹைலைட் பண்ணணும், ரைட்? So are you ready? இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய you have opportunities in Kone. So as I told you, we have leading India Technology Engineering Center, which provides very innovative solutions for supporting our customers. So if you want to be a part of this team, are you innovative? Are you a tech savvy candidate? Right? You have to answer. If you are saying yes, you can be a part of Kone, right? For that you need to prove yourself, and you need to prepare yourself from now on. So keep following our if you're interested to be part of our People Flow team at Kone, bookmark this page so that you can come across the different career opportunities, and you can also go and do a detailed research about what we do and how we support at this difficult juncture of times. Even
times how Kone is supporting, because you're providing very excellent services, okay, and very technology related services to support our customers at this point of time. So you can go and follow our page and also in LinkedIn to get more insights, right? ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய இப்போ வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எப்படி வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பிஃபோர் வித்தவுட் ஈவன் டச்சிங் யூசிங் சென்சார் டெக்னாலஜி, ஹவு யூ கேன் யூனோ improvise the people flow in a much more effective way, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So only if you go and do a research you can learn, right? So LinkedInல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. Go like our page, okay, and start knowing the things, and you should also create one right now, because LinkedIn is a very good way, as I told you, to establish your professional ஒரு connectivity வந்து கொண்டு வரதுக்கு வந்து LinkedIn is a very good medium. Start doing it, or if you haven't done it, start doing it from today, right? So now, having said all this, right, if you want to be part of our organization Kone or any other organization which you have aimed for, உங்களோட USP தெரிஞ்சு வெச்சுக்கணும். உங்களோட USP என்ன? USP unique selling proposition, right? What is your uniqueness? நீங்க எல்லாரும் வந்து உங்களை வந்து மார்க்கெட் பண்ணணும், right? How are you going to brand and market yourself? Only if you stand out of the crowd. நான் சொன்ன மாதிரி, as you can see in the image, இந்த எல்லா கிராஜுவேட்ஸ்ல இருந்து நீங்க தனியா தெரியணும் அப்படின்னா அந்த added advantage அப்படின்னு ஒரு ஜேடில போடுவாங்க, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அது இருந்தாலே நீங்க யூனிக்கா இருப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு கீவேர்ட்ஸ். added advantage is a plus. இதெல்லாம் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே, apart from your degree or course of study whichever you are in, that will help you to stand out of this crowd. So உங்களோட USP என்ன? இன்னைக்கு உட்கார்ந்து செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி, ஸ்வாட் பண்ணி, திங்க் பண்ணி, brand yourself. If you feel that ஆமா மேடம் நான் இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், ஐயோடில நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, for example மாஸ்டர் whoever, Balasurian or anybody whoever is in the call, if you feel that you are an expert in this, start branding yourself. That is how you can market. இது எதுல பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் வெப்சைட்ஸ்ல பண்ணுங்க. மார்க்கெட் yourself, make yourself visible to the industry people, create a much wider acceptability among the job market, create your visibility. நீங்க சொன்னீங்கன்னா இல்ல நான் இனிமேட்டு தான் வந்து உட்கார்ந்து யோசிக்கணும்னு, it's never late unless you never do it at all. So you can do it immediately after the completion of this webinar. Start analyzing yourself, do a SWOT, know what your strengths are, build on your strengths, okay? And if you have any areas of improvement, focus on it, have an action plan and start working on it. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும். நிறைய பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா பண்ண முடியல. சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. Doing it in action, executing it is only the toughest part. That is where you have to start doing it now, right? So know what your USP is and target that audience, target those employers and start marketing yourself, branding yourself, right? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம சாதாரண லைஃப்ல ஒரு பரோட்டா கடைக்கு போறோம். எந்த கடைக்கு போவீங்க நீங்க? அந்த மாஸ்டர் செம்மையா பரோட்டா போடுவார். அந்த பரோட்டா மாஸ்டர் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லுவோம்? அவர் மாஸ்டர், ரைட்? இட்ஸ் a very simple example. அவரோட தொழில மாஸ்டரா இருக்காரு, அதனால தானே அந்த கடைக்கு போறீங்க. அந்த கடையில போனா அவர் சூப்பரா பரோட்டா போடுவார், அதுக்காகவே அந்த கடைக்கு போறீங்க, ரைட்? So if you want to make your college proud and your department proud, you have to be the brand ambassadors, right? So if you are going to be the masters in your specific domain, employers will reach out to you, right?
And when you apply, you will be the most wanted candidate, a VIP candidate, right? So be a master in whatever your area of interest is. Be it anything. Be it anything. If you want to become an entrepreneur, if you say that job பண்ணுங்க, தாராளமா பண்ணுங்க. ஆனா be passionate, focus and be an expert in it. அரகோரையா இல்லாம எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். டெய்லி லேர்ன் பண்ணுங்க. ஒரு விஷயம் தெரியலையா கேளுங்க. தெரியலன்னு கேளுங்க. ஐயோ அசிங்கப்பட்டுடுவேனே, கேட்டானா இது தெரியலையா, 4th year வந்துட்டியே, இது கூட தெரியல சொல்லட்டும், that's okay. But at least you'll get an answer, right? You can include that in your mental bank. Okay, நான் இத கேட்டேன், எனக்கு தெரியல, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So if you don't even ask a question, you will be ignorant throughout. That's the biggest danger threat which you are doing it for yourself, right? So never stop, yourself from asking questions, however silly they are. That's okay. Have a deaf ear, towards people who demotivate you. But you focus on asking questions to the right people, right? So be unique, have your USP. So now, I think many of you would have introspected yourself right now itself in the session. Ungaloda cash balance in a mental bank. Can you please mention in the chat box? Ungaloda cash balance in it. What is your cash balance in your mental bank? Let me see the answers. Where are the answers, my dear friends? உங்களோட கேஷ் பேலன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ல வந்து who wants to become a millionaire கேட்டேன், எல்லாருக்கும் எஸ் மேம் எஸ் மேம் எஸ் மேம் போட்டீங்க, ரைட்? இப்போ ஸ்கில்ஸ், குட். So now you need to give a rating for yourself. உங்களுக்கு ரேட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க, இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி போடுங்க. உங்களோட கேஷ் பேலன்ஸ் என்ன? நீங்க கேஷ் பேலன்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு, if you are not willing to share it in the chat, fine, but do it for yourself. Anonymous-ஆ நீங்களே தனியா உட்கார்ந்து பண்ணுங்க. Increase your mental bank balance. நீங்க இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா, my dear students, you will be getting the VIP onboarding pass. I'm sure. But அது வந்து சொல்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இல்லையா? But you have to really struggle for it. It's not that easy, right? It's not that easy. Another beautiful example which I can say is, you're all like a caterpillar in a cocoon. So if you want to come out, and if you want to get placed in any of these job profiles which I have shared with Kone or with any leading company or wherever you have dreamt for, you have to come out as a beautiful butterfly. So the beautiful butterfly varudhu romba easy ah, evlo kashtamana vishayam, how difficult it is. So you decide, are you going to be a caterpillar or are you going to come out as a beautiful butterfly? You have to decide, because you are the designer of your life. நீங்க டிசைன் பண்றதுக்கு உங்க ஆப்ஜெக்டிவ செட் பண்ணாதான், நீங்க ஸ்வாட் பண்ணாதான் உங்களோட ரெஸ்யூம்ல இருந்து எல்லாமே இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றதுல இருந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். So this should be the starting origin point. Think, introspect. Are you willing to be a caterpillar or are you going to come out as a butterfly? So if you want to become a butterfly, you have to really struggle a lot. You have to struggle a lot. You have to learn a lot. You have to make learning as a habit. So இதுக்கு வந்து ஒரு simple prescription கொடுக்கறவங்களுக்கு, okay, prescription நீங்க வந்து self cure பண்ணலாம், right? How you can cure yourself? Very simple. Same, make learning as a habit
by way of cross-skilling, upskilling, reskilling, and expert skilling. நீங்க இது செஞ்சாலே உங்களை வந்து நீங்க you are going to cure yourself and you are going to come out as a beautiful butterfly wherein people would be waiting to catch you, right? ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பார்த்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. Children go and catch hold of it, right? So if you want the employers to catch hold of you, what do you have to do, my dear friends? Cure yourself. Keep curing yourself. That is the only way. And adukku vandu inda or almost we have crossed 3 lockdowns. Ipo lockdown 4 la is still on, right? So you have ample of time. Start curing yourself. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க டொமைன்ல மத்த ஒரு cross domains-ல how you can combine this IT along with other departments. Talk to the electrical department, electronics, எப்படி இத combine பண்ணி how we can come out with something productive one. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் cross skilling aspect-ல யோசிக்கணும். அதே மாதிரி உங்களோட டொமைன்ல how you're going to upskill, okay, and how you're going to reskill yourself by coming up with new ways or methods of modern approach, right? Not just sticking to conventional ways. How you're going to learn, right? Expert skilling. Na sonna mari parota master example marakadinga, right? Almost many of you would love parotas. So parota சாப்பிடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? பரோட்டா மாஸ்டர் இந்த பரோட்டா பண்ண மாதிரி நான் எதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கேன், right? So I'm not just telling this as a joke. I'm just telling all this so that you can connect the dots. Okay, that should be your learning. Cat on the wall. So இதுதான் ஒரு prescription. நீங்க யார்கிட்டயும் போக தேவையில்லை, உங்ககிட்டயே அந்த prescription Okay, I think we are back. I'm sorry it got disconnected. If you cure yourself, definitely. Can you see my screen? Can you see my screen? Okay. Okay, can you? Okay, it's sharing. Okay, I think now it should be working. So I hope you're able to see my screen now, right? So my dear friends, I told you, cure yourself. பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவீங்களா? Thumbs up கொடுங்க. All those who are in Zoom or even YouTube live, give a thumbs up. Will you do it from today? So if you want to cure and have a healthy mind, and if you want to increase your cash in your mental bank, இதுக்கு ஒரே prescription, இதுக்கு ஒரே மருந்து, நீங்க உங்களை cure பண்ணிக்கணும், right? Good. I can see so many thumbs up and raising hand. Please do it. Don't just stop it for this moment by just raising your hand and giving your thumbs up, but start working of it. ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், right? Good. And I would like to even share one nice quote of Dale Carnegie, right? நம்ம எல்லாருமே வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், பண்ணணும் தான் நினைச்சேன், பண்ண முடியல. யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க, பட் அந்த செயல் இருக்கு இல்லையா, ஆக்ஷன், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க ட்ரீம் பண்ணலாம், but if you want to transform your dream into reality, if you just keep on thinking,
Hello. Excuse me, ma'am. Audio is not. Hello, Bhaskar. Hello, Bhaskar. Yes, here. Madam. Hello, madam. The ma'am is not in line, I think so. Bhaskar, proceed. Madam is there? Madam. Hello. Madam illa. Line illa. And line illa. Net issues will be there at your end. Please proceed, Bhaskar. One second. We'll just wait a minute for ma'am. Okay, friends. And now our HOD, Dr. Vincent Anthony Kumar, will deliver the vote of thanks. Sir, over to you, sir. Excuse me, ma'am. Audio is not. Hello, is it clear? Yeah, clear, sir. Please speak. Hey, she is in. Sir, one second. Madam is in. Madam is in. Very good. Bhaskar. Madam உள்ள வராங்க. Bhaskar. Hello. The ma'am is not in line, I think so. மேடம் உங்களை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மேடம். மேடம் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் உங்களை. இல்லை மேடம் நீங்கள் மட்டும் தான் வெளியே போயிருக்கீங்க, மத்தெல்லாம் உள்ள இருக்காங்க மேடம். இப்போ உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்தேன் மேடம், நீங்கள் வாங்க உள்ள வாங்க. Hey, sorry for the inconvenience. There was some technical glitch, so it got disconnected. Thanks for your patience for staying online. So we are concluding our today's session. So I was telling you that never postpone your specifically, when you're focusing on to learn something, never postpone it, right? And I request the host, can you please give me the access to share the screen, because I'm getting a pop-up that the host has disabled screen sharing. Can you please enable it?